Good morning students. So this is lesson 1. Okay. So in the last video we have learned about how the tables and lists are useful for giving a correct and a clear idea about what the data has been given in that. Okay. So this is in the also the first lesson. The first lesson, as I have said already, it is a recap of what you have learnt in the 5th standard. Okay. So this is also like that only. So for the last one you have learnt about the how you can gather information and how the list and tables helps us in getting the correct information like that. So today we are going to see the decision making. Okay. So today we are going to see the topic decision making. So when we want to purchase anything, how we will get into a conclude that we can select this. Okay. So suppose we are going for a purchase, you want to select a dress for you or you want to select a bag for you. So first you will go on searching. Okay. You will see the materials and what are all the things available in that, isn't no? So what are all the things available in that, and then you will come to a criteria, so that you will select a 3 or 4, and then from that finally you will select one, isn't it? So you will have some criteria, you will have some rules, or you will have some idea on what base you have to get the things, isn't it? The same way, if you want to, if you are going to search anything in the net, or if you want to search any topic related, if you want to search anything about the grammar in English, if you want to search anything about a science fact, then how we will get into that, how like that only we are going to see today. Okay. So how we will conclude. So if you want to give a presentation in a prayer, you will be going on searching for the science fact. Okay. So if the prayer la நீங்க என்ன பண்ணனும், இப்போ நீங்க சயின்ஸ் ஃபேக்ட் சொல்லிருக்காங்க பிரேயர்ல அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, you will go and search in the what are all the science fact, இல்லையா? ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பீங்க, இதுல போய் இந்த சயின்ஸ் ஃபேக்ட்லாம் என்னன்னு சர்ச் பண்ணலாம். அதுல ஒரு 3 or 4 or 5 you will search. அதுல எது சொன்னா நல்லா இருக்கும், யார் எதை சொல்லாம இருக்காங்க, யார் எதை சொல்லிட்டாங்க, எது இப்போ உள்ள ரீசன்ட் ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி. ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் க்ரைட்டீரியா யூ வில் conclude. So like finally you will get into one conclude. Finally இதை சொல்லலாம் அப்படின்னு வருவீங்களா, you will come to a decision. So that is decision making. Okay. So what are all the steps involved in decision making? So first one, identify the goal. So what is the first step? You should identify the goal, whether you are going to search a science fact, or whether you are going to search Tirukkural, or whether you are going to gather news or anything. Okay. So first you must identify the goal. Second one, gather and consolidate information regarding available choices. Okay. So next you have selected the topic, that is you have selected the goal. Then you have to gather and consolidate information. You have to gather information around that. Okay. If Tirukkural means you have to gather in Tirukkuralna adula ethana adhigaram irukku, endha adhigaratha நம்ம சொல்லலாம் அப்படினு சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும். ரிகார்டிங் அவைலபிள் சாய்ஸஸ், என்ன சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ 1330 குறள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அதில் போன தடவை தான் ஒரு கிளாஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு அதிகாரத்தை சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அதே அதிகாரத்தில் தான் நம்ம குறள் இந்த தடவை எடுத்தால் நல்லா இருக்காது இல்லையா? ஸோ அவைலபிள் சாய்ஸஸ், அவைலபிள் சாய்ஸஸ்னால் ஒரு 2-3 அதிகாரத்தை விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற அவைலபிள் சாய்ஸஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அதில் இருந்து எது வேணுமோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, கேதர் பண்ணி வச்சுக்குவீங்க. இப்போ ஒரு 4-5 பேக் வேணும்னா சில பேக்ஸ்லாம் வேண்டாம் இல்லையா? இதில் வந்து என்னது இல்லை, 4-3 ஜிப் இல்லை, இதில் வந்து அது இல்லை, அதில் எதுவுமே அட்ராக்டிவாக இல்லை, கலர் நல்லா இல்லை சொல்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச அவைலபிள் சாய்ஸஸில் யூ கேதர் வாட் யூ வாண்ட். ஓகே. And the third one, identify the constraints. So identify the constraints means okay, finally you have get into the decision. எனக்கு இதுதான் வேணும், ஓகே, இந்த கலரில் இப்படி இருக்கணும், ஓகேவா? அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, பேக்னா அப்படி வச்சுக்கலாம், இல்லை ப்ரேயர்னா ஓகே இந்த அதிகாரத்தை எடுக்கலாம். ஃபைனலாக ஒரு இந்த 2-3 அதிகாரத்தை விட்டுட்டு ஒரு 10 அதிகாரத்தில் ஏதோ ஒரு அதிகாரம் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதில் என்ன 10 குறள் இருக்கும் இல்லையா, அதிலேருந்து ஒரு இது செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி இதுதான் அப்படின்னு ஒரு ஐடென்டிஃபை த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். Then fourth one, use logical thinking to identify choice that satisfy the constraint. So இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, ஃபஸ்ட்டு யார் யார் என்னென்ன அதிகாரம் சொல்லியிருக்காங்கிறத விட்டுட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் திருக்குறள் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க, திருக்குறள் தான் சொல்ல போகிறேன்னு ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் அதை கேதர் இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டீங்க, யார் எந்த அதிகாரம் போன தடவை சொல்லியிருக்கா, அப்போ நம்ம எந்த அதிகாரத்தை விட்டுறணும் அப்படிங்கிறத. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலராக இந்த அதிகாரத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ அதில் குறள் செலக்ட் பண்ணும். ஸோ லாஜிக்கலாக நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்க. ஸோ எந்த குறளை சொன்னால் இட் வில் கெட் அ ரீச் ஓவர் அப்படின்னு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறீங்களா? ஸோ லாஜிக்கலாக யூ திங்க் லாஜிக்கலி and to identify choices that satisfies the constraint. And last,
you make the decision, that is take the decision. Okay, okay, இந்த 10 குறளை இந்த 2 குறளை சொல்லலாம் அப்படின்னு you have the decided, right? So this is the same way, அதே மாதிரி தான் when you go for purchase, how you find the goal and how you gather the choice, and then how you identify the constraint, and you use logical thinking and finally decide the what you have to buy. At the same thing in whatever purpose, in whichever purpose we are using it, okay, you use these 5 points is the main point while making a decision. Okay, so identify the goal, gather and in unsolved information regarding available choices, identify the constraint, and then use logical thinking to identify choices that satisfy the constraint, and the fifth one, take the decision. Clear? So this is the 5 points, steps involved in decision making. Okay, so now this is an example given in your book. Okay, so in this example, the one student or any one of you are going to search a book or going to buy a book. Okay, ninga vandu it's based on an English book, it may be a vocabulary book, it may be a grammar book, or it may be a poet, or it may be a story, anything. Okay, you are going in search of a book, English book. Okay, so then what are all the constraints you will follow for buying a book, and how you will make the decision finally what book to buy. Okay, so in this they have categorized that. So first, name of the game, okay, so the name of the book, and then resources from where you are getting it, and the link or company, sometimes you will be searching in the net, isn't it, cost, and then decision to select, and then the reason. Okay, so first, what kind of noun? It is a book in which available in the, where it is available? It is available in the internet. Okay, so name of the book is what kind of noun? So it is based on a noun. So it is available in the which resource? Internet. So in the, what is the link? Internet means you have to get the link, isn't it? The link is www.vocabulary.co.il, and the cost is free. So in your seeing the book in the internet and it is cost free, and so you have selected. Decision to select la you have selected because it is free in cost, it is available in the net anytime, and it is based on the English topic also. So the reason is online and free. And the second book, 240 vocabulary words, 6th grade. Okay, so in this book there are some vocabulary words. How many vocabulary words are available? 240 vocabulary words are available, and it is also based on our grade, that is 6th grade. Okay, so for that book it is available in library. Where it is available? It is available in the resources library. So then you will not be having a link. So what is the cost? The cost is 25 per month. So you can get from a library. What is the borrowing charge for it? It is 25 rupees per month, and it is also selected. Why we have selected? Because it is less than 50 only. The borrowing charge is less than 50. So I have selected that book. Okay, and the third one, 50 brain builders, another book. Okay, 50 brain builders. So first I am going in search of net, I am going in search of library, I am going in search of the shops. Okay, so if I want to get a book based on the English, where I have where and all I have to go and search? I can search in library, I can search in book shop, I can search in the internet. Okay, so first in internet I have searched this one book and another one book, Hangman word search. So it is the www.sadderoxford.com. It is also free. So I have selected that because it is online and free. And the next one, 50 brain builders. This is also a book. This is also available. It is a e-book. Okay, so it is available in the website www.learningthings.com. What is the cost of it? It is rupees 850. So when selecting decision to select, I have not selected it because it is above 500. Okay, and the next one, easy English grammar. So it is in the form of CD. It is in the website address is http://learnwareindia.com. The cost is 149. I have selected that because it is less than 200. Okay, so these are all the books. So 5 types of books I have searched based on noun, based on vocabulary, based on grammar, and then word search, and 15 brain builders. So these books I am interested, so that's why I have searched these books. But in this I have these 5 books, it's very likely to me. Okay,
I am very much fond of this book. Okay, இந்த 5 book எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இதில் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணலாம் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த செலக்ட் பண்ணணுங்கிறத பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் it is available in internet and it is fast free. So I have selected that. Next it is in library. Okay, only 25 rupees for borrowing charge. That's why I have selected the second book. The third book is very much costly. So I have not selected it. And the fourth one also I have selected through internet and it is also online and free. And the fifth one I have got as a CD, which is also below less than rupees 200, which is acceptable. So that's why I have selected it. Okay. So in this only steps involved in decision making. So when you draw a table and you give headings and you give topics according to them and you separate according to the topics, you will get a clear view of what you are going to do and what decision you can make. Okay. Finally, what decision you are making will be the correct one. Okay. So whatever else you are going to decision make about a particular topic, you can better create a table like this according to the topics or according to the constraints it involved. Okay. அது இப்போ பேக் சர்ச் பண்ணுறேன்னா அந்த பேக் சம்மந்தமாக, இல்லை ஒரு திருக்குறள் சர்ச் பண்ணுறேன் திருக்குறள் சம்மந்தமாக. அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற டேட்டாஸை எப்படி அப்ளை பண்ணி எந்த காரணத்துக்காக செலக்ட் பண்ணுறீங்க, இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்த்தா யூ வில் கெட் அ கிளியர் வியூ ஆஃப் வை ஐ ஹவ் செலக்டட் திஸ். நான் 5 புக் பார்த்தேன், அதில் 4 தான் வாங்கினேன், 1 வாங்கலை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஏன் வாங்கலை அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க, அது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தது அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதே தான் தட் ஹேஸ் பீன் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் இன் த டேப்லர் ஃபார்ம். Okay, which gives a clear view. After sometimes if you purchase yesterday and you are discussing with your friend today, you will say நேற்று தான் புக் வாங்க போனேன், இன்றைக்கி வந்து அவள்கிட்ட சொல்லும் போது என்ன சொல்வீங்க, ஓகே யூ வில் கெட் அது காஸ்ட்லியாக இருந்தால் அதனால் நான் வாங்கினது இல்லை. ஆஃப்டர் 1 or 2 months, okay, when you come to gather the news about this like that, you will forgot, so why I couldn't buy that book. ஓகே, 1 மாதம் 2 மாதம் கழித்து நீங்கள் இப்படி ஒரு இதுக்கு வரும்போது அந்த 5 புக்கு பார்த்தேன், இந்த புக்கை நான் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் இதுக்கு ஏன் வாங்காமல் வந்தேன் அப்படின்னு யோசிப்போம் இல்லையா. பட் இஃப் யூ ஹாவ் அ கிளியர் டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் தட், யூ மைட் கம் டு நோ தட் ஆஸ் இட் வாஸ் இன் ஹை காஸ்ட் ஐ ஹவ் நாட் பாட் தட். ஓகே, ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் அ 1 புக் யூ மைட், இது ஒரு புக்குங்கனால நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க. இதே மாதிரி நிறைய டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணும்போது எதனால் அதை விட்டோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பின்னாடி ஒரு கொஞ்ச நாள் கழித்து நீங்கள் கேதர் பண்ணணும்னு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா திஸ் டேப்லர் ஃபார்மேட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே, எதையுமே ஒரு டேப்லர் ஃபார்மேட்டில் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்ம பார்த்தோன்னா அதை ஏன் வாங்கணும், அதை ஏன் வாங்கலை, அதை எதுக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சோம் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இட் வில் கிவ் யூ அ கிளியர் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் தட். ஓகே, ஸோ டுடே வி ஹவ் லேர்ன்ட் அபவுட் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் டிசிஷன் மேக்கிங். ஓகே, so identify the goal, gather and consolidate information regarding available choices, identify the constraint, use logical thinking to identify choice that satisfy the constraint and then take the decision. So in every one you will be having a, if you have a tabular format, it will be very helpful for you. Okay, so with this, when you are seeing this video, I will give you a worksheet based on this. So you try to clear that worksheet. Okay, there in your book it will be given a tabular column like that, and in the below of that, below the tabular column they will be asking you 5 questions. You have to answer that. Okay, so I will give you when after this video as an assignment, you try to do that. It will be very helpful for you. Okay, thank you students.